হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? জিরোওয়াট বিডি রিঅ্যাকশনের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমি পবিত্র সরকার, আমার সাথে আছে ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম, আমি কাজী রুবেল, ছোট ভাইয়ের সাথে আছি ইউটিউবে। আজকে আমরা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও দেখতে যাচ্ছি, সেই ভিডিওটা আপনারা হয়তো অনেকে দেখেছেন, কিন্তু আসলে আমরা বাংলাদেশি হয়ে যে বাংলাদেশের এতটা উন্নতি, সেটা আসলে আমরা একা দেখবো না, আমাদের বন্ধুদের সাথে সবার সাথে দেখবো বলে এটা আমরা ঠিক করেছি। এবং আমাদের এই রিয়াকশন চ্যানেলটা হচ্ছে সবাইকে নিয়ে দেখা এবং সবাইকে জানানো যে একটা জিনিসের মতামত দেওয়া, রিয়াকশনটা দেওয়া আর কি। সো বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশের গ্রোথ কেমন হয়েছে বা অবকাঠামোটা কেমন রয়েছে সেটা। চলুন তাহলে আমরা সবাই দেখি। চলুন। From a war-torn, ravaged nation on the brink to launching its own satellite in under 50 years, Bangladesh is the story of a nation that has pulled itself up from the ground to shoot for the very stars. The fire sparked by the vision of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the father of the nation, united a country of a diverse people and creed in 1971 and continues to shine the path towards the country's future. এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। Today, under the visionary leadership of Prime Minister Sheikh Hasina, Bangladesh has adopted a long-term plan to transform the country into a knowledge-based middle-income economy by 2021. It also aspires to become a developed country by 2041, modeled after Bangabandhu's dream of a Sonar Bangla or Golden Bengal. Bangladesh has worked towards development from within, achieving, often ahead of time, all the Millennium Development Goals. Drawing inspiration from its success, the country is currently implementing the Sustainable Development Goals. 50% fewer people in Bangladesh live under the poverty line today than they did even 16 years ago. In the last 40 years, Bangladesh dramatically increased its food grain production, becoming the fourth largest producer of rice in the world and the fifth largest producer of fish. 2016 marks the second consecutive year that the World Economic Forum ranked Bangladesh first in gender equality amongst South Asian nations. The same year, adult literacy in the country rose to a 12-year high, while net enrollment at primary schools jumped to over 98%. Life expectancy in Bangladesh is currently at 71.5 years, while infant and maternal mortality have both been significantly reduced. Since 2009, 14,000 community clinics have brought healthcare access door to door. Bangladesh has fulfilled all three criteria for graduation from LDC status this year and currently meets World Bank classification for middle income status. On the diplomatic front, it follows a policy of friendship to all and malice towards none. For 3 decades running, Bangladesh has been one of the biggest contributors to UN peacekeeping missions across the globe. From an agrarian economy in the 1970s, the Bangladeshi economy today is led by an export-oriented industrialization. The country is now the second largest exporter of ready-made garments in the world. To keep up with the pace of the country's development, Bangladesh has embarked on constructing a number of mega infrastructural projects. Bangladesh's largest bridge, the Podda Bridge, is being built entirely with the country's own resources. It is projected to transform the lives of 30 million Bangladeshis through increased trade and connectivity. Bangladesh's first nuclear power plant in Rupur is set to power 2.4 million homes by 2024.
Since 2003, more than 4 million solar home systems have been installed nationwide. Bangladesh has the highest number of these solar home systems in the world. Since 2009, power generation has increased almost 4 times from under 5,000 megawatt to currently over 16,000 megawatt. The country's first deep-sea port, set to open in Pyra by 2030, is poised to considerably boost trade volume. Simultaneously, the Dhaka Metro Rail will ease congestion and pollution in the capital, carrying 60,000 passengers per hour. And with over 5,000 grassroots-level union digital centers delivering 6 million e-services a month, public services have been brought to every doorstep in rural Bangladesh. To boost foreign and local investments in the ICT industry, the country is also setting up 12 high-tech IT parks in 12 separate districts, aiming to raise ICT export to $5 billion by 2021 and create 10 million jobs. Additionally, more than 100 special economic zones by 2030 seek to create a further 10 million jobs and churn out products and services worth $40 billion. In 2016, Bangladesh was the second fastest growing major economy in the world. It was the 6th year that GDP growth was greater than 6% and the momentum continued with 7.28% growth in 2017. Bangladesh has been named one of the next 11 countries having a high potential to become among the world's largest economies in the 21st century. A land of fertile soil and fertile possibilities. Bangladesh has leaped beyond what was once thought to be its potential. A country that is younger than 50 is about to enter the space age with the launch of its very first satellite, the Bangabandhu 1 satellite. Bangladesh's incredible growth and development is increasingly being acknowledged and lauded around the world, garnering praise from world leaders in many different forums. আসুন দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আগামী প্রজন্ম পাবে সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ। Despite all that has been achieved, Bangladesh is not resting. Under the leadership of Sheikh Hasina, Bangladesh has bold and ambitious plans to reach even greater heights. Guided by Bangabandhu's vision of a Sonar Bangla or Golden Bengal, the future is bright for this youthful and energetic nation reaching for the very stars. বন্ধুরা, আমরা এটা দেখলাম, আমাদের সত্যি আমরা বেশি তো প্রথমে একটা ইনফরমেশন দিয়ে রাখি। ভিডিওটা 2018 সালে ক্রিয়েট করা। 2020 সালের দিকে যখন করোনা মহামারী ছিল না, তখন আমাদের 7.28 ছিল জিডিপি, আর এখন 2022 সাল। আপনারা তো বুঝতে পারছেন কি অবস্থায়। এখানে ফার্স্টে আমরা যেটা দেখলাম যে হচ্ছে পদ্মা সেতু, তারপর যেটা নারী শিক্ষা ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়েছে। তারপর আমাদের পায়রা বন্দর, ঢাকা মেট্রো রেল, এবং যেটা বলা হচ্ছে বারবার যে মানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ছিল যে ওয়ার্ল্ডের ভিতরে 11টা দেশ মানে দেশ যারা সব থেকে বেশি জিডিপি গ্রোথ করছে তার ভিতরে বাংলাদেশ একটা। আমরা সত্যি আমরা এই দেশে বসবাস করি, আর রেসপেক্ট বাংলাদেশকে খুব ভালোবাসি। আর এই ভালোবাসার জন্য আপনাদের সামনে এসে কথা বলা, দেখা, আমাদের দেশ সম্পর্কে জানানো, আমাদের দেশ সম্পর্কে প্রত্যেককে দেখানো, এটাই আমাদের আসলে মূল বিষয়। আজকে যেটা দেখলাম সত্যি আমি গর্বিত। আর এখন তো করোনাকালীন সময়ও আমরা দেখছি যে মানে এশিয়ার ভিতরে সব থেকে বেশি মানে জিডিপি, এবং আমাদের একটা ট্যাগ লেগে গেছে এখন বর্তমান সময় এশিয়ান টাইগার। সো এই যে ভিডিওটা 2018 সালে, নেক্সট ভিডিও অবশ্যই আপডেট আমরা নিয়ে আসবো, সেটাও আপনাদের সাথে আমরা দেখবো। এখানে সব থেকে আছে সবগুলোই কিন্তু আমাদের এই বছর 2022 সালে পদ্মা সেতু ওপেন হবে, ঢাকা মেট্রো রেল ওপেন হবে, তারপর বঙ্গবন্ধু টানেল আছে সেটা হবে, মানে এগুলো সব এই বছরই ওপেন হবে।
সো বুঝতেই পারছেন আমরা কোন মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি, আর সত্যি বাংলাদেশ যে উন্নতি হচ্ছে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ আমরা বাংলাদেশে বসবাস করছি, আমরা দেখছি, আমরা বুঝতে পারছি এভরিথিং সবকিছু। আর তাছাড়াও সব থেকে বড় কথা যে এই যে জিনিসগুলো আমরা দেখলাম 2018 সালে, তো সেখানে এইগুলো দেখে আমাদের খুব ভালো লাগছে। ভাই আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমরা বাংলাদেশে আসলে যে একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে মানুষ বিভিন্ন ধারণা দিত, বিভিন্ন বাংলাদেশ কি করবে, এটা করবে, সেটা করবে, বাংলাদেশের কি আছে, এখন সত্যি এই দেশটা এখন যে এত উন্নত, এবং সেটা ভারতকে আমরা পেছনে ফেলে দিয়েছি, পাকিস্তানকে তো আমরা অনেক আগে পেছনে ফেলেছি জিডিপি দিক থেকে সব থেকে এখন। আর এখানে আমাদের দেশ এখন অনেক উন্নত, আর বিশ্বের দ্বিতীয় এক্সপোর্ট মানে যেটা আমাদের পোশাক রপ্তানিতে আমরা এক্সপোর্ট করি, বিশ্বের সব থেকে 2 নম্বরে আছে, 1 নম্বরে চায়না, তারপরে আমরা। তো এই জন্য আমরা সত্যি গর্বিত আমাদের দেশ নিয়ে। আর এই যে ভিডিওটা দেখলাম, ভিডিওতে আপনারাও সবাই দেখছেন যে কি কি আছে, কি কি উন্নতি হয়েছে। আর সব থেকে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা এই যে উন্নয়নটা করছি খুব খুব দ্রুত গতিতে, যেটা নেক্সট 10 ইয়ার্স বা 11 ইয়ার্সের ভিতরেই মানে আমাদের এই অবকাঠামো বা উন্নয়ন সবকিছু কিন্তু এর ভিতরে হয়েছে। তো বন্ধুরা আমরা তো দেখতেই পেলাম যে আমাদের এই দেশটা কতটা উন্নতি হচ্ছে, আপনারাও দেখছেন আমাদের সাথে। মানে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে 100টা ইকোনমিক জোন হচ্ছে আমাদের, যেখানে হিউজ পরিমাণ মানুষ কর্মসংস্থান হবে, সব মিলে একটা ভালো লাগা কাজ করে। সত্যি আমি এই দেশে মানে এই দেশটা নিয়ে যত বলছে ততই একটা ভালো লাগা কাজ করছে। আমরা এই দেশে বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ, আমাদের তো গর্ব এটাই। সো বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, করোনার ভিতরে সবাই ভালো থাকবেন। আর আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, বেশি বেশি শেয়ার করবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আমাদেরকে আমাদের পাশে থেকে আপনারা সাপোর্ট করবেন, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। তো সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার প্লিজ। ভালো থাকেন সবাই, সুস্থ থাকেন।